bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Anyị na-anabata ndị ajeli nke Chukwu, all the angelic forces, ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa, all the entities of powers, ndị na-agagharị na-eme mma. Anyị na-anabata ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị na-alụ ezigbo ọlụ n'ọgbakọ nke ụbọchị taa. Ọ bụ n'aha Chineke ka ụsụ niile nke ndị agha. Ọ bụ n'aha ya bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile ka anyị niile ji wee zukọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Anyị na-anabata ndị mmụọ ọma niile, ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị taa. Anyị na-anabata unu. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. N'ụbọchị taa, anyị na-agbakọ Gods of Africa, Chineke nke ala Afrịka. Anyị na-asị gị nnọọ. Ezi chi nke ndị nna nna anyị hapụrụ, anyị na-asị unu nnọọ. Ndị nna nna anyị ha, anyị na-asị unu nnọọ. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile na-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile na-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ọ bụ n'aha Chukwu ka mmadụ niile zukọrọ n'ebe a. Ọ bụ n'aha ya ka ikpere niile ga-ebu n'ala. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na social media. Today is their first time of seeing me in social media platform or in Eziokwu TV. Call me Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. I'm the chief priest, onye nchụaja ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Yes, abụkwazi m onye nchụaja ugochitubelu ọdịnala restoration prayer ministry. Yes, ọdịnala restoration evangelical mission. Lụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Today, our today's topic is apprenticeship, like what you should know about apprenticeship.
ịgba ọsọ agwụ. What you should know about apprenticeship ịgba ọsọ agwụ. Ihe ị kwesịrị ịma bụ mmadụ ịgba ọsọ agwụ na Igbo spirituality na ka anyị ga-akọwa. Ọ bụrụ na ị pay attention n'ụbọchị taa, especially ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ, gee ntị ka a ghara iduhie gị ụzọ, ka iwe nwee ike malụ ihe ị kwesịrị ime. Because like I always say, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Mana before anyị gaba n'iru, anyị abatago ọnwa Julaị, anyị amalitego ịchụ àjà nke a na-achụ n'Igwe n'afọ mmadụ dum ndị niile sonyela anyị n'àjà all over the world. Echefuna na ị nwere ike isonyela anyị n'àjà n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Àjà mbunye elu, àjà ịpụta ihe, àjà esigoro ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media. Yes, I anaghị esho ihu ọrụ na social media or testimonies. But I can tell you that we have lots of testimonies. Ihe Chukwu Okike na-eme na-agọzi ndị mmadụ site na àjà a na-achụ n'Igwe maka na Igwe bụ ike. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na àjà, ihe ị ga-eme, forward your 3 prayer requests, make a token donation to the account number. If you chat me on WhatsApp, I will give you other details we need in order to book you. This morning, I have already gone to the temple to àjà, make some declaration, prayed on behalf of those that join us this month. On the day of conclusion, the last day of this month, we visit the river with eatable things on behalf of all. Then we come back to the temple, offer sacrifices to entities of powers on behalf of all. I got an event to Ogbuefi. Yes, we kill ram for Saraka on behalf of all. I can tell you, Eze-Ana. So if you want to join this month, you can still join because it's a whole month rituals. So what you will do is chat me on WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. At the end of the month, we offer sacrifices. It's only those that are joining us we receive the conclusion on their WhatsApp numbers. Remember, you cannot see EOLY or testimonies or social media. It's not our own passion. It's not what we are here for. Now, today's lecture will come in English. We try to balance it. Yes. Because yesterday I got some message from Cameroon, some of our fans in Cameroon, that we should try to be balancing it a little bit so that they will follow it. Remember, we are here for all Africans. Though, since I'm an Igbo man, we start charity begins at home. However, we intend to carry all Africans along. Yes. Then let's begin. Remember today's topic, the importance of apprenticeship. Some of you normally ask me, why is it that my own pattern of evangelization actually is different from most people seen on social media platforms and other Libyas, as in called ones, in the Eze-Ana evangelization? The difference is clear. The difference is because I'm trained. Yes, I'm trained. I undergo apprenticeship. Yes. As you all know, I'm a member of African traditional religion, otherwise known as Guardian religion. Some will call it oso-agwu, some will call it Eze-Ana. However, whatever you call it, yes, is my origin. Yes, in this Igbo spirituality. So, and for the fact that I came from that Eze-Ana evangelical group, otherwise known as Guardian religion, my foundation is quite different from what you will be seeing everywhere. Yes. If you have not attended Ofufe, the worship with African traditional religion, you are missing a lot. I can tell you. If you are in Aba, you can join our headquarters in Aba, Obohill, Aba. Yes, Sundays. If you are in
in Abuja. We have a branch in Abuja. We have in Jabi, opposite Ukraine embassy. If you know Ukraine embassy in Abuja, Jabi, you see a gate opposite that embassy. That is where we have altar, a place of worship in Abuja. If you are in the outskirts of Abuja, maybe Mararaba area, we have another one in Mararaba, Aziz. Yes. If you are in Lagos, we have in Orule. Yes. A big branch in Orule. We have a big branch in Orule. Then we also have in Masa. So these two places, we have them in Lagos. Yes. We have many places. We have in Oraifite, we have in Nnewi, we have in Ozubro, we have in Unubi Mother Station. We have so many. We have in Akwihede, Ezenifite Nnewi, Ezenifite Agwata. We have in Ekulobia and rest of them. So, but let me just explain something to you. Some people don't understand that name well African traditional religion. African traditional religion was established. You know why I want to digress a little? For you to know where I began from. Yes. African traditional religion, otherwise known as Ugodina, started many years ago during the time of Ndanya. Yes, during the time of our colonial masters. Yes, our founding fathers are the Bono Jike, the M.I. Opara, Dr. Nnamdi Azikiwe, Dr. B.C. Iwunna, Nzedi Oramma of Unubi. And we have many of them. If I start counting the list, there are too many. Maybe in recent time, we have Dr. Dozie Kodife. You know Dr. Dozie Kodife is from Nnewi. He's a member of African traditional religion. Yes. Dr. Dozie Kodife is a former Ohanese president. Yes, he's a member of African traditional religion. In fact, if I even have Macaulay, if I start mentioning name of the people that form this African traditional religion, you'll be surprised. Yes, but the foreign religion really fought hard because they don't really want this African traditional religion to stand there. That time we used to answer national church. Yes, national church. That's what he used to answer then before they now changed the name to, because why they put that name is that they wanted to get registered. Yes, when the colonial master, they don't really want us to have our own way of worship, African wise. So, do you know why I want to tell you this? I want to tell you this because if you are called one, you need mentorship, constant mentorship. Some people that will mold you. You need a platform to be guided. If not, people will be pushing you around. People will mess you up with this your calling of a thing. But if your foundation is properly laid, believe in me, you go far. Let me tell you how this thing works. If you are a called one, you need constant mentorship in order to remain on top. It can only be successful if you are properly mentored. So if you are called one, you need a foundation like African traditional religion. Believe in me. I'm successful today in my calling because my foundation was properly laid. When after reading so many books, when I came back to Eze-Ana, African traditional religion was the next book I read, called Deep Thought, Nkomi. Yes, maybe you don't know. Maybe you don't even know that African traditional religion has a book, a holy book called Deep Thought, Nkomi. Yes, it's like Bible. You don't know. Written by our ancestors, the M.I. Opara, the Bono Jike, Dr. Nnamdi Azikiwe. They are the people that wrote that book called Holy Nkomi. You don't know about it. Do you know in African traditional religion that we have hymn books? Yes, you don't know. Yes. African traditional religion, some of these songs you normally hear from me on my station, if you are following me.
In Ugochitubelu temple, we have released so much praise and worship songs. The difference with our songs and normally conventional songs you normally hear with the name of Jesus is that we sing our song. Our songs comes in the name of God Almighty. We don't use the name of Jesus because in African and Igbo spirituality, we don't believe because Jesus is not God. Yes. So that is the reason. Now, what I can tell you that why my way of evangelization is very unique is because of my foundation. Yes, if you have solid foundation, you will go far. Okay, let me tell you this thing that will surprise you. Do you know, as you are looking at me now, I'm undergoing training to become a priest in African traditional religion? You know, you don't know. But I know with time, at appointed time, we will see it. Yes, but now I'm being trained. That is why the way I propagate and follow my evangelization is quite different from other people. Yes, I also understand that there are some people that are evangelizing, propagating ordinary Igbo. But some of them, the method they are using is very abusive because they are not properly trained. You can actually make a point without causing somebody. Yes. And believe in me, it's not by force. You make your point, allow the person to make the decision. Yes. Have you ever seen a proper trained Catholic priest has a way he portrays himself? You cannot see a Catholic priest arguing or propagating Catholic faith, abusing people. A proper trained Catholic priest. You know why? Because they are trained properly. The way ordinary pastors, these mushroom pastors, you see them in a small warehouse, will be abusing, jumping up and down, and they try to intimidate you while trying to make his point. Is different from the way a trained Catholic priest will make his own point. The difference is the training. In social media, we see a lot of people that are propagating ordinary the way they understand it, but the approach they are using is very abusive. You can never see a trained ordinary evangelist in African traditional religion using such method because where your right start and stop is where another person's right start and stop. So you don't need to abuse it. So why I'm addressing you in this manner is that if you are called one, you need to be properly mentored. If you are properly mentored, believe in me, you go far. Yes, you will go far if you are properly mentored. Let me tell you what you need to do. Some people, if you are called one, they have told them that they are called. Yes, to Josiah. If you are called one, you are automatically an evangelist because you use your work, the work of your hands to evangelize, to propagate. Yes. Now, if you are properly mentored, you will understand the do's and don'ts properly. And you will understand what Igbo spirituality is all about. Igbo spirituality is not all about making charms. Most people are missing the point because some of them are not properly mentored. Some of them thought that Igbo spirituality is all about learning how to do charms, do the charms concussion. Yes. So, but it's not. Igbo spirituality is a spiritual movement that if you understand it and apply the principle very well, you will know that Igbo spirituality will also a spirituality movement ejakanka because he get one song. They can nekwu. Onye ọbụla sere na ya bụ onye ọdịnala mana ọ dị asọnsọ abụrụ onye ọdịnala. So all ihe niile aka nji sị gị ga training gị gba ọsọ agwụ. Ana m abịa ngwara ngwara nkwụ na-abịa. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ekwu ọsị gba ọsọ agwụ ha sị na adị amụ dibịa amụ. You are missing the point because you got area. If you actually hear called one, can only we call one or take a calling bido or brota. I'm going to get a calling the no day.
enwere onye akpọrọ ọrụ to be a leader but not a priest. Ọ bụrụ onye nchụaja. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ onye nchụaja, ọ bụrụ onye mgbasa ozi. Example, David was a called one. He was called and he was anointed by Samuel to lead his people. Think Isaiah. Isaiah, yes. He was called and Isaiah anointed him as a called one to lead his people. David was a called one. Are you following? So some people are called to be leader. Yes, some people are called to be exceptional leader. Yes. So some people are called to be a Messiah. Like Dr. Nnamdi Azikiwe. Some of these people in Igbo land, we have some Messiahs, the people that really fought for our own freedom. Dr. Nnamdi Azikiwe is one of them. So it's a calling. And when that one calling, when that one calling, no did teach an evangelist. Yes, like in Bono Jike. He's an evangelist. He wrote so many books to propagate Igbo spirituality. But he was the one idea. So even in the Bible, the personality of Jesus and the disciple, I want to use Bible as a case study. And when we can because now we believe in the Bible. So you open and outside the Bible when you can so all you can use now Bible. So the 12 apostles and 72 disciples, that they are to evangelize. They were properly trained. Always know they are all as a leader. Onyendu. Then necessarily in what you can my training. I want to keep a king. You need your training. I want to apologize Keburo a prophet. Probably need your training because as a prophet like Isaiah, you only go and deliver the message given to you by more. You need your training. You know what? So o nwere calling na aga akpọ gị anaghị ka eburu onye evangelist onye mgbasa ozi site n'ọrụ ị na-alụ. You need the training. And it's only when you are properly trained, you put an expert, you will excel in your calling. Mgbe ma alụ atụ, ọ bụrụ so ndị ọdịnala nwere agwụ. Ịmụrụ na onye akpọrọ ọrụ as a reverend father, ụlọ calling, ịmara. Ịmụrụ na onye akpọrọ ọrụ na-alụ ọrụ dịka ụkọchukwu with training, ịmara. Ịmụrụ na onye a na-akpọ agbọrọ calling ọsị na pastor ka ọ na-eje ma ọ nọ training. Onye akpata na all the pastors name them. Then they train, we are successful. I say, even if you were Ogbuefi, a reverend father, you will see go seminary. The purpose of going to seminary is to be trained. Even when you were pastor, the pastor, you go pastor school. Only he gamuta. Emutazie here from the Kagemaro for your experience. Then they add this year that your personal gift. You can even be greater than their mentor. Yes, even in ancient book, Moses was properly trained and raised by the Egyptian teachers. He was properly trained on the custom. So David understood the African culture and tradition very well. He took that what he learned from Egypt to their place. Moses trained Aaron. Aaron trained Joshua. The same way Elijah trained Elisha. The same way Eli trained Samuel.
All these successful people in the ancient book was trained by somebody. So even in our own time, for you to be a reverend father, you need to be trained. Ihe a na-amụ buru ibu. Ihe a na-amụ bụ both the way you talk to people, the administration, the way you present yourself, the psychology, you know how to talk to people, the manners. All here in a can train. Then kuziere so many word wisdom, philosophies, and theology in him. As you are seeing me now, I'm still undergoing training. And when my superiors, they were great teachers in Igbo spirituality. Yes. So, and me work that was engaged for that training. To be ordained African traditional priest. So, if you are following my Ezeoku TV programs, sometimes you will see my event, like my last year birthday. You will see where there is traditional worship before the event begins. So what am I telling you is that you will properly train. It's only when you properly trained and you are a professional, you will excel. You can never excel if you are not properly trained. You can never excel if you are not properly trained. So what I'm advising you is subject yourself to training. Subject yourself to training so that you will be great. So that you will master it. Even some people that are on social media platform propagating ordinary, if you are not properly trained, you will be there abusing others. Because you are not properly trained in a way you can communicate with your fellow brothers, make your point, not abusing others. It's because you are properly trained. Even in terms of understanding or this or the practices, what you must do in order to excel in ordinary is because you are properly trained. So understand the importance of being trained. Yes, that I have achieved what I achieved today is because I'm properly trained. And I keep subjecting myself to further training because I want to be in a greater height. If I tell you where I want to be in the next 5, 6, 10 years, you will be surprised. Because I have large vision. I have large vision. So if you really want to be great in your calling as a called one, please subject yourself to training. Apprenticeship. Yes, somebody can train you. Tomorrow, you can even be greater than whoever that trained you. I remember in my Dibia work, I was trained by 3 to 4 people. Yes. And my Ezumezu guided me properly how to interact with these people. I will go to this person, I will learn some of them I will learn for a while. My Ezumezu will tell me that you are done with this person. Go to the other person. I went to so many people and gathered so many experiences before I began this work, in my Dibia work. Despite the fact that I have already laid my foundation via Godian religion. Yes, via Godian religion. Even before I called down my chi, I have been a member of Godian African traditional religion. So, from there, I added what I learned from Godian religion, from what I learned from other Dibians that I consulted, and keep learning. Today, it will interest you to know that in my session in Oraifite, I'm a session chairman of Godian religion, Oraifite, and still going training to become ordained priest in African traditional religion. I'm exposed to so many books while understudying as a teacher. So that's why my own method of preaching is different from some radical DBS or people you will see, some radical evangelists. Because
I was trained how to respect others. So that's why you cannot see me using abusive statements against anybody. Even when I know that the person is not making point, I will make my point and allow you to make your own point. Then, and also allow you to make your decision. That's why I'm very unique. Some people will be asking me whether I'm a pastor. I'm not a pastor. Yes, but they can call me a priest. And in doing my job, I do follow normal Igbo spirituality. I'm an also title holder. I'm Eze-Ana in oraifite. But I pay at all these groups I belong to. I expose me to more Igbo spirituality. Yes. I release worship songs of praise and worship to Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. Because the way my foundation was structured. Yes. We ran ordinary evangelist ministration. Yes. So all those things, you understand it. That's why I normally take my time to explain so many things. So if you really want to be successful in this your calling, you must be properly mentored. Yes. Even people that I learned this work from today, is not I'm not boasting, but most of them I have gone far. Even those 4 Libyans I visited, I learned work from them. I learned what I need to learn from them. Some of them I learn work from, do charms, but I don't do charms. I learn what I'm supposed to learn, the good parts I want to learn from them. I leave them with the other part they are doing, because some Libyans do the good and bad. You understand? I learned those things. So you must be mentored. Believe in me. If you are called one and you rely solely that you will learn by joining WhatsApp group or you are learning from following one Libya, you are deceiving yourself. Believe in me, because the real secret of the whole thing, the real cocoa of this spiritual work, nobody can give it to you just like that. Yes. Some of the things you are seeing, some of them are doing on social media is just to get followers. You can see me, I don't show my altar. I don't show your Ramu on social media. Have you ever seen Ogbuefi and ugochitubelu showing my Ramu on social media? I don't show it. I don't show activities going on in the temple. Testimonies people are giving, I don't show it. My own method is quite different. Even when the man will put many things, now I don't show those things. You know why? My own method is different. And yet, I didn't watch as all on the state. Today now, Ebruna Adigo, Uncle Adigo. And tomorrow we continue tomorrow. On daily basis. All look on our will do that had them tired. It was all on our pier. You know what I mean? So, Oburo, by showing those things, I was not my own method of doing work. But I can tell you, if you are properly mentored, you will learn so many things. So, Oburo na all lazy goes anywhere called one. You are relying on following one Dibia Wokem or Dibia one. You're thinking that you will learn A to Z of this work from them. You are joking. Because believe in me, what most of them are teaching on social media is just to get followers. Okay, example, let me give you an example. Obona has said, okay, now they can damosu. Or what a child me any hours. How you do a can damosu? Eh? What I told me in what am I ban, what am I shiko, what am I ma gap, what am I Edemwa, what I say ma kikri, what I say ma ogumagana, what I say me in a pagudo in a do what a tia baby. We in a always in a ekagude upia. Monogoro singing name will move propel all. Or about those ones. If you like, okay, Chayin now, Jenna had to go those things, ban on a bill cake, him or yaga. All those is activities that are the man. I'm not saying that you will not follow somebody, but the end na cheko wala gebona.
na ihe ọrụ ji aga ị kwesịrị inwe, if not ọ bụrụ na ị decide ya na ị ga na-eme try and error na-eso ndị mmadụ na social media, nwere onye ije buoro ibu agwụ ka o mentọọ gị. Ihe ị ga na-eme try and error, ịnọte na nyụta n'aka onye ị na-eme were ndị mmadụ na-eme experiment. I can tell you, ọ bụrụ na ọ ga-ewe gị 5 years for you to be on top very successful, ọ ga-eweta 10 years because ọnọdụ ka iburu onye buru jen jere mekanik abụrụ amara ọrụ, ọ ga na-eme try and error. While that particular thing na-eme the same gen, o nwere onye ihe ebujede onye bụ expert, ọ marụ gị ebe ọ ya emetụ aka jen adị mma. So ụnụ nwa bụ ndị na-ara ekike ịgba ọsọ agwụ, ị ghọtara how things work. I can tell you, nke bụ eziokwu na o nwere ihe mmadụ ga-akụziri gị na social media, nwee ihe mmadụ ga-akụziri gị when you spend some time serve the person afọ how honest it is, ọfụ ka isi wee be human serve ya very well. Nke mbụ na onye a ga-enye gị his blessings, nke mbụ na onye a ga-akwụdoro gị. O nwegoro mgbe elugidoro ọrụ ọgbado gị, ọkpọkọ na fon sị m n'ọrụ m, biko na-ekositere m na ihe etu a na ihe etu a ka eme isi a mee nka because ịlụtara services o nyere gị mgbe ọ na-agbara gị bọyị. So onye agbata na o nwere ụfọdụ ndị mụrụ ọrụ na nke m gbara ọsọ agwụ na nke m like 3-4 years ago, but some of them na-asị akpọ m sị m na ihe etu a, sị m mee ya etu a. Ọ bụ nke karịrị onye anwa jiri aka merie ya, gosi ya etu esi eme ya, enwere ihe na-aghọta. Mana ọ bụrụ na onye jọs mit ego na social media na-eso gị, ụfọdụ dọkịta ọsị wee zara na ya chọrọ ime ihe ma azụ ya ibu dibịa. Yes, attention m na-enye onye na-etu anwa abụrụ dị sị na attention m na-enye onye bịa saapụ m, because mmerụta ka onye anwa si wee saapụ maka na amago m strength ya, mara ebe o bido, mara ebe ọ madebe, then enwe ike kọwarịa ya ọfụma etu ọ ya esi dị anya. Mana ọ bụrụ onye mara ọnọkịta ọ na-eso na social media chụgba gị ajụ dị anya, irespond wee so ihe ahụ ọ jụrụ, and irespondịrị nyanwa ihe ahụ irespondịrị ya bụ exactly ihe ọ jụrụ ka irespondịrị ya, mana ọ marọzi ebe isi bido, maka na onye amara ebe esi n'ozu ọ chọghị ịbụ na o nwere ike ebe sọrọ osi bido bọba. Onye ka m ji sị gị ọsọ agwụ dị very important. Gịnị bụ ọsọ agwụ a? Ọsọ agwụ bụ mgbe anwa Jizọs fụrụ ndị na-eso ụzọ ya, kpọọ ha Matthew, James and John, bido kpọwa ha na-agbasị ya som. Ihe o ji kpọọ ha ka asụ ya ewu ka o mentọọ ha. Yes, etu a ka ọ dịkwa ndị ọzọ niile ndị azụrụ azụ. Ka nkụwara ihe bụ ọsọ agwụ. Ị ma na a na-ekwu ọsọ agwụ. Ọsọ agwụ abụrụ ije gwọ ọgwụ. Ọsọ agwụ like my father now. Ime ebe ta ji wee gba ọsọ agwụ. Ihe nji wee gba ọsọ agwụ bụ na my grandfather, yes, na my grandfather anọrọ. My grandfather whom my father served, o kụziri my father everything. Yes, kụzieri ya, ọ nyere ọgwụ gwọọ ya dị iche iche. Mara na ma ama afọ ama ihe nna nwere ike na-agba ya apa afọ. Nna mụtara nna m nyere ọgwụ. Ma ndị na-enwe nta, ma ndị na-enwe mgbawa isi, mmaja amụrụ ọkụ enwe mgbawa isi si akacha line ka isi ọ na-atị mena, ọ gwọrọ doses. Ka ndị na-enwe hepatitis ma ya ọ na-agwọ ọgwụ ha ncha. Mana nna m ọ kụrụ dị ọrụ na-ekotarị ya akpa. Ọrụ dị aṅụ, ọsị ya nwa m jee wetara m akanta, ma ọ wụ jee wetara m abọs, jee wetara ya nka, jee wetara ya. Gịnị ka ị na-eme that time? Ọ bụrụ mentorship, ọ bụrụ ọmụmụ ka ị na-amụ. Dibịa na-eje mba dị aṅụ, ọ kpọrọ onye ọkụtọ akpa dibịa. Ọ na-apụ n'ụzọ, ọ na-afụ mgbọrọgwụ, ọ na-eweta na-enye, ọ na-eti ọnya agwụ ọgbọsọ agwụ. Ịmara na ọnya nwa ọgbọsọ agwụ. Ya ka mmadụ ga-asị gị eme na dọjọ ka social media pụtara ụbọchị ya na-emekasị ofu ihe. Gị nwere onwe bụrụkwa etu isi chọọ ka iwe ebido nke imekasịwakwa ofu ihe. Ị kwesịrị inweriri onye mkpọrọ. Ihe dị iche bụ na mmadụ kụzichaziele gị, ị nwere ike ibidozi ọrụ mgbe ụfọdụ mmụọ so gasị ngwa mee ya etu a adịa nka ifuru ị nwere ike iji datị na anwa mmụọ adịrị gị wee ka onye kụziri gị ọrụ. Onye na-akọwa. So ọ bụrụ na my father mụtachara ihe a na aka my father, ọ bụrụ na ụka kwere ya, o wee so o wee lụba dị dibịa,
ntolitekwa nke wekwara nya nwa akpa onwe ngosikwa m ya ọ bụrụ onye abụ ọsọ agwụ. Mana ọ bụrụzie na be nna gị na-eriri nna gị eri ma ọ bụ nne gị eri, o nwere ozi ike pay attention to ihe ahụ ọ mụtara na be nna ya oge nna ya dị ma oge nne ya dị ndụ. Itolitezie ọ bụrụ na ọ dịzie na ọrụ amala gị, ime esi aka n'imi wee mara ya, maka na onye akpọrọ ọrụ uwe onye akpọrọ ọrụ etu esi kpọ medical doctor ọrụ, ọ ya ejere ike azụọ ya. So ị ga-emewu i go back chọọ anọda dibịa mmụọ gị na ha so nabata si gị jee na bụ onye dị etu a, maka na ihe so gị isu ya. Iruzie ebe ahụ onye ahụ akụzielu gị nke ọma, ọ kụzichaara gị ya, ịbatazie kpọkwa ụmụ mmụọ sị na onye akụzikwanara gị nke ọma, nke fọzie na ha kụziere gị. Ifuzie na ha nwere ike igosikwa gị ahịhịa ị nwere ike adị na nke ị mụtara na nke mmadụ o mee gị karịa onye ahụ. Ọ ihe nna akọwa ihe a bụ ihe dị n'onwe iche. Ihe dị iche bụ na ijelu ka mmadụ kụziere gị ihe nna gị kwesịrị ịkụziri gị mana nna gị akụziri ya, onye nwa ọsọ agwụ. Maka na o nwere ihe wu free. Ka nkụwarụ nwantịrị marụ ihe na-eme na ụfọdụ ndị mmadụ a na-akụziri ihe na soshal midia na ọ dị arụ ọrụ bikos iburu ibu agwụ. Ọ bụrụ ihe niile ka a na-akụziri mmadụ free. Na be m ndị mmadụ na-abịa na be m, ọ bụrụ na enwere ike ịpụta onwe mgbọrọgwụ a ma ahịfịa dị etu ị chọrọ, isi m Eze-Ana kere ihe ahịfịa na-alụ nwee sị na ọ na-agwọ nka na ọ na-agwọ nka. Ị mara ife ihe ị ga-eme ewu iwere mgbọrọgwụ anwa ma ọ na iwere livu awa, iwere obere ego debe n'ala, a na-akpọ ya ego ibu agwụ, ka agwụ ahụ wee rụọ ọrụ gị ọrụ. Ị ga-epe eriri homage, ọ ihe eji edebe ya bụ ego. A na-akpọ ya iburu mmadụ ibu agwụ, isho respect, gosi na ọkwa onye akụziri gị ha. Gị nwa na-eso mmadụ na soshal midia na WhatsApp groups, ugboro ole ka i buru onye anwa na-akụziri gị ihe ibu agwụ? Ị na-ekoga na onwere onye mụrụ ọrụ n'aka ya. In fact, ọ bụrụ na ọmụnwa mgbe ahụ ikwu na onwere onye mụrụ ọrụ n'aka ya ka mma agbara gị ọsọ ma na-ewu kwak na mmadụ a na-echi onwe ya eze. So ihe ị kwesịrị ime ewu ijeje nwụcha na nke mmadụ si agwa adịa, ọ ga-enyere gị aka ime eme try and error so much. Na ihe bụ na mmadụ ji ede adịbịa, ihe bụ na mmadụ ji ede adịbịa bụ na dibịa amarọ gị ọrụ amarọ gị, mana o nwere ike ọ bụrụ nseke ma ọ na-aghasara gị ihe ị na-eme, ichekata ihe ị na-eme akpọrọ gị ọrụ. Agwụ adụrọ be ụnụ, nne agwụ adụrọ n'ikwu nne gị, agwụ adụrọ n'ikwu nna gị, agwụ amarọkwu gị nwa den jiri aka kpọọ onwe gị ọrụ maka na ị mara agwụ adụrọ gị. Ijebe na nke dibịa si agwụ ọrụ gị oke ite eji alụ dibịa, ma ọ nwere oke ite eji alụ dibịa. Achọghị m ijefe a mana ana m achọ ịkụwara n'onwe ịmụrụ na enwere ite nsogbu. O nwere otu enyi nwoke mma, ọ na-alụ ministrị ka ọ na-alụ, mana o nwere ite nsogbu. Among other ite ndị ọzọ nwekwara ihe ọ ya emewu na ị na-abịa ministrị ya, ite o ji arụ na na-arụrụ gị ọrụ, mana mgbe ọbụla ị kwụsịrị ịbịa ministrị ya o jee na ite nsogbu wuche afa gị, ibido nwee problem. Olesi ịbịachi ya na ministrị ya abụ na inwere onwe gị, nwere ihe na-aghọta. So o nwere ndị bụ na ọrụ amarị ya agwụ adụrụ befa. So o nwere ike ofe ilu na nweozi ihe ka ọ na-aghọta, ọ chọzi ije mere dibịa by fire by force, o jee gwụọ ajọ ọgwụ. Ọgwụcha ya nwa ajọ ọgwụ ahụ nyikọcha ọbịa ọgwụ a ebe a na-abịa ọ gwaghị ihe iji maka ya wee bịa, mana ọ bụrụ onye ahụ na ọrụ mara ya, ọgwụ o ji ebute ka o ji eme ya bụ ihe. Ọgwụ ahụ o ji ebute ka o ji ama ihe kpatara iji wee ma je rie oke ose white winch. O je richazie ya ahụ ọ pụtazie nwa ọ na-agwa gị many things ị na-ebelive ya. O nwere ike ụfọdụ na-ejikwa eje mepee chọọchị, mepee ministrị, ụfọdụ ewekwa ya na-arụ ọrụ dị iche iche. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ihe ọ bịazi mee o ji esata ọgwụ o ji arụ ya bụ ihe minus data ọgwụ ahụ dị onyinye amara adịrọ ya ihe. Ime ọnụ nwere ndị nwụrụ ndị na onyinye ahụ na nke ha bụ na ha mechara njikọsi ihe ha nyikọsịrị, olesi bata na rum ebe ahụ ọ na-agba afa ma ọ bụ ebe ahụ ọ na-anọ ọ ya fụ anything because na o nwere ike onyi ma nkịta na ndụ ma ememe nens ọ lụrụ ebe ahụ o ji wee nwee ike na-afụ ezu ya anụ ụkwụ ebe ahụ ihe niile gbasara egosi ya. Ụtara ihe m na-akọwara gị. So ihe m na-achịkọwa bụ nọọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. Ụtara ya nọọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na o jebe ụdị ihe dị etu anwa ịfụ ihe ọ na-agabiga nọọ because of na o ji ebute ike mbute nke a dịrị onwe ya iche na onye bụ na onye a nwere calling.
n'inwere calling itoje ka mmadụ kụzielu mgbọrọgwụ dị aṅa ihe nne ji dị iche maka ọgwụgoro na n'inwere gift ị chọọ ije mụ medicine ọ mmadụ ga-akụzikwara na ihe abụ chlorophyll na ihe abụ antisunet ọ mmadụ ga-akụziri ya no matter how intelligent and gift ị nwere. So onye ka na-achịkọwa ihe na-achịkọwara gị bụ na ị nwegoro onyinye amara mmadụ ga-eme ntọrịrị gị ọ mmadụ a ga-eme ntọ gị ga-eme gị ịpụta ihe mana ọ bụrụ na mmadụ eme ntọrọ gị ị mara na ị ga na-eme gezi work ị ga na-eme geji ị ga na-eme mistakes ị ga na try and error ị ga na-eme. So mmadụ agwazina gị ga-enye na agba ọsọ agwụ ihe na-achịkọwara na ịgba ọsọ agwụ ya awụ professional o nwere ụdị ethics a na-akụzi n'Ugochitubelu na temple at least ndị na-agba ọsọ agwụ nọkịta seti nọkịta maka ndị na-abịa ndị na-apụ ndị na-abịa ndị na-apụ ndị na-abịa ndị na-apụ at least not less than 8 nọ now. Ịghọtara ya? Mana enwere ụdị ethics sometimes enwere mentorship class ịkụziere onye anwa the customer service kụziere onye anwa the ethics how to go about some certain things how to get some information ọ bụrụ na onwere kụziere onye about spiritual exercise ọ bụrụ na onwere ihe ị chọrọ ịchọpụta yes ihe ị ga-eme na etu ị ga-esi present onwe ka mmụọ wee nwee ike kụziere gị ihe ị chọrọ ịma all those things bụ training mana ọ bụrụ na ị mara ya ị na-emekasị eme and ụdị ndị a agbara ọsọ agwụ na-agba megide ihe ọ na-eme anya enwe isi ifu ya echi o jee ofu ministry si ha praise the Lord na before na ya obu dibia na nkịta na enyego onwe eto Jizọs Arab nonsense. Ihe ọ na-ekwu because na ọ dụrụ properly trained so ihe ọ na-eme before who gets work ihe ọ na-emebu mmekasị ihe ọ na-eme edoro ya anya so o megide ya because it's only professionals that makes money. Yes, if you are not professional you don't know what you are doing it's just a matter of time you figure out. So office out to anwazi ọ chọọ ofu ebe ọ ya eje wee mee arrange asị no convert ya emerie nke ma merie nke ọzọ mekọrọ from day one foundation ya dụrụ right. If your foundation is not right mgbe ebunu mmiri tụọrọ mgbe ikuku kwelu if na whatever you erected on the soil will fall because it's not properly guided and mentored no solid foundation. So ọ bụrụ na ijego anywhere asị gị na inwere call wena ma eziri gị ozi gwara m gị na so many ways ka a ga-ezi wee mana inwere ọkpụkpọ oku ị nwere ike ịbụrụ onye nwere onyinye mmụọ na-abịakwute direct na-akpasara nkata na-agwa gị ihe ịbụ na ihe ije ka ịlụ o nwere ndị cheta confirm their calling ma ọ bụ na ijere ministry ebe e nwere prophetic message ga-agwa gị na ị nwere ọkpụkpọ oku ma ọ bụ na ijere n'afa ebe ọsọ ya bụ na ijere mana ihe dị mkpa bụ na-enu gị efu na inwere ọkpụkpọ oku agwakwara ngide nkwa signs a na-enwekwa in the palms eji ama onye nwere call na call ahụ ị nwere ọ bụrụ na ya confirm na ị nwere call ahụ ihe ị kwesịrị ime bụ go for mentorship apprenticeship go so that somebody will mentor you. That's because only by mentoring you will be great in life. So let me stop here. Ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpọ oku go for mentorship because it's only mentorship that will take you to greater height. But if you do not go mentorship ị ga na-eme try and error ọ bụ ya na ọ bụrụ ya and by so doing you will see that you will not achieve greatness the way you wanted it. Let me stop here. If you have question in today's lecture send message to me 0805-7837-672. I repeat 0805-7837-672 or 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụ aja emechaa na ọ ya epu ome. See you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ka emesịa nọ. Remain blessed.